Mabera district in northern Zimbabwe. The Masoka community live deep in the forest in the conservation REDD Plus area. For them, the progress has been infuriatingly slow. Any new infrastructure, like schools and health centres, are built in exchange for conserving trees and wildlife. For the community, these large, internationally funded schemes like REDD Plus promise income and rewards, but also mean giving up access to fuel and fresh farmland within agreed boundaries. It's called barter trade, the exchange of goods with other goods. Initially, when REDD Plus was introduced, the community had little understanding of how the project worked and what their rights were. In 2013, Transparency International Zimbabwe set up a sensitization program to give the community what they need to demand more accountability from the project partners. And in the process, the community, especially the women, began asking questions that were not so easy for the partners to answer. I've worked with this community for the past 3 years, and they have opened up to the TIZ, REDD Plus Integrity Initiative, and to such an extent that they actually demand for us to give them more capacity building and more information regarding REDD. This is a community that also have a greater respect for women participation and also the involvement of young people. The community is technically an equal partner in the REDD Plus project, with the Rural District Council and with Carbon Green Africa. But the community argue that they do not have equal say, nor do they have equal access to information. Pachine gap rokuti hatisatanyatsotsvika chaipo. Pari zvino taakukwanisa chete kungonzwisisa nekuti vakauya tinogona kuonesana. Asi chaizvo zvavaita sezvakaita izvozvo nyaya yekuti vanofanira kunge vaine mwana womunhu anokwanisa kuita kuti vaverenge masango achinzwisisawo mamiriro akaita masango. Nyaya yakaita kuti ndide kupinda muREDD Plus nyaya yekuti REDD Plus yaita kuti nhau dzekusatema miti nekuita zvimwe zvekuchengetedza masango. Saka taida kuti tinyatsoziva chaizvo kuti masango iwayo anombochengetwa sei uye kuti tinyatsoziva kuti sango rinoverengwa sei. Saka izvozvo ndizvo zvatandine chido nazvo zvakandipa kuti ndipinde. The community's benefits in the REDD Plus project are linked directly to a complex system of trading of carbon credits, something the community cannot calculate. Chakatopuwa ndochokuti atinawo mwana wemuarea ariko kuREDD Plus anonyatsonzwisisa kuti masango acho anoverengwa sei, kuti tizive kuti zvakamira sei, uye nenyaya yekuti mari dzinowanika dzinoshiyawo maareas ese. Having access to information would help the community plan and budget. Even tikatonyanya kubvunza even at council level kuti zvinotengeswa semacarbon credits aya, ivo zvekare havana chaichai chavanoti izvi ndo what exactly zvinobuda pakukalkulata kwemacarbon credits. Saka tikunyanyoona kuti tinogona kubirwa kana kuti kubenefita, but zvatisingazive, of which nekutaura kwavaita zvekare mari dzacho dzainge dzadzika pamacredits aya kuti zvinobuda pamuti hatizoziva kutiwo zvamira sei. Saka ndingati ruzivo rwezvinhu zvacho kutengeswa kwazvo. The Rural District Council admit that they don't have a way of checking the figures for Carbon Green Africa and have to accept the figures they are given. How the carbon credits are sold on the market. You know, that's a fairly new area in our society, in the country at large, and we still need more assistance in that area. It will take some time and more training before the villagers of Masoka will have all the answers. For as long as there is a lack of transparency and accountability, for as long as there is no access to information, and for as long as there is no platform through which communities can participate, then there is every reason for communities to complain.